পৃষ্ঠা 25 continued. Descriptive type questions marks 6 day 1. Question 1. Why does the opening chapter Down the Rabbit Hole emphasize Alice's boredom and sleepiness? Down the Rabbit Hole অধ্যায়ে অ্যালিসের বিরক্তি ও তন্দ্রাভাবের ওপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কেন? Answer. The opening chapter, Down the Rabbit Hole, emphasizes Alice's boredom and sleepiness to signal her need for escape into a dream or fantasy world. Alice is curious, young, and imaginative. There is nothing engaging in her surroundings, so she longs for something more exciting, something magical. Wonderland becomes that escape. A world full of surprises, nonsense, and imagination. Her tired mind becomes a fertile ground for fantasy. This creates a sharp contrast between the dull, practical, real world and the vibrant absurdity of Wonderland. Her boredom makes her curious, even about a rabbit with a watch. Sleepiness blurs the line between dream and reality, making the surreal events feel natural. It also prepares readers for a narrative driven more by whimsy than by logic. Overall, it sets the tone. Ordinary rules don't apply here. গল্পের প্রথম অধ্যায় ডাউন দ্য র্যাবিট হোল অ্যালিসের একঘেয়েমি এবং ঘুম ভাবের উপর জোর দেয়, যা একটি স্বপ্ন বা কল্পনার জগতে তার পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। অ্যালিস একজন কৌতূহলী, অল্পবয়সী এবং কল্পনাপ্রবণ মেয়ে। তার চারপাশে পৃষ্ঠা 26 আকর্ষণীয় কিছুই নেই, তাই সে আরও উত্তেজনাপূর্ণ এবং জাদুকরী কিছুর জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা করে। ওয়ান্ডারল্যান্ডই তার সেই মুক্তির পথ হয়ে ওঠে। বিস্ময়, অর্থহীন খেয়াল এবং কল্পনায় ভরা এক জগৎ। তার ক্লান্ত মন কল্পনার জন্য এক উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এটি নীরস, বাস্তববাদী আসল জগৎ এবং ওয়ান্ডারল্যান্ডের প্রাণবন্ত আজগুবি কাণ্ডকারখানার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বৈপরীত্য তৈরি করে। তার একঘেয়েমি তাকে কৌতূহলী করে তোলে, এমনকি একটি ঘড়িওয়ালা খরগোশের ব্যাপারেও। ঘুম ভাব স্বপ্ন এবং বাস্তবের মধ্যেকার সীমারেখা ঝাপসা করে দেয়, ফলে অস্বাভাবিক ঘটনাগুলোকেও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এটি পাঠকদের এমন একটি কাহিনীর জন্য প্রস্তুত করে যা যুক্তির চেয়ে খেয়ালখুশি দ্বারা বেশি চালিত। সব মিলিয়ে এই অধ্যায়টি গল্পের মূল সুরটি বেঁধে দেয়। এখানে সাধারণ নিয়মকানুন খাটে না। Question 2. Why does Alice go down the rabbit hole? অ্যালিস খরগোশের গর্তে কেন নামে? Answer. Alice goes down the rabbit hole because her curiosity is sparked by something completely out of the ordinary. She sees a talking white rabbit in a waistcoat, anxiously checking a pocket watch and rushing by. This strange sight instantly captures her attention. She is intrigued because she is feeling bored and detached from the dullness of her surroundings. She doesn't stop to think about the consequences. Instead, she acts on impulse driven by her imaginative and adventurous nature. The rabbit represents a break from the routine and predictability of her world. By following it, Alice steps away from reality and enters a realm where the rules are different and anything is possible. Her fall down the rabbit hole symbolizes a plunge into the subconscious, where dreams, nonsense, and fantasy take over. Ultimately, Alice goes down the rabbit hole because she is seeking something exciting, magical, and entirely unlike her ordinary life. অ্যালিস খরগোশের গর্তে গভীরে প্রবেশ করে কারণ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা তার কৌতূহলকে জাগিয়ে তোলে। সে দেখতে পায় একটি সাদা খরগোশ কোট পরা অবস্থায় অনর্গল কথা বলছে এবং অস্থিরভাবে পকেট ঘড়ি দেখতে দেখতে ছুটে চলেছে।
এই অদ্ভুত দৃশ্য মুহূর্তেই তার মনোযোগ কেড়ে নেয়। সে কৌতূহলী হয়ে ওঠে কারণ তার চারপাশের একঘেয়েমি থেকে সে বিরক্ত ও বিচ্ছিন্ন বোধ করছিল। সেই পরিণতির কথা চিন্তা করার জন্য এক মুহূর্তও থামে না, বরং তার কল্পনাপ্রবণ ও দুঃসাহসিক স্বভাবের দ্বারা চালিত হয়ে সে আবেগের বশে কাজ করে। খরগোশটি তার নিয়মমাফিক জীবন ও পূর্বানুমান যোগ্যতা থেকে মুক্তির প্রতীক। এটিকে অনুসরণ করে অ্যালিস বাস্তবতা থেকে সরে আসে এবং এমন এক জগতে প্রবেশ করে যেখানে নিয়মকানুন ভিন্ন এবং কিছুই অসম্ভব নয়। খরগোশের গর্তের নিচে তার পতন যেন অবচেতনের গভীরে ডুব দেওয়ার ইঙ্গিত দেয়, যেখানে স্বপ্ন, যুক্তিহীনতা এবং কল্পনা রাজত্ব করে। পরিশেষে অ্যালিস খরগোশের গর্তের নিচে যায় কারণ সে উত্তেজনাপূর্ণ, জাদুকরী এবং তার সাধারণ জীবনের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এমন কিছু খুঁজছিল। Question 3. Why was the white rabbit in such a hurry? সাদা খরগোশ এত তাড়াহুড়ো করছিল কেন? Answer. From the moment Alice saw him, the white rabbit was anxiously muttering, oh dear, I shall be late," while checking a pocket watch and rushing past. This was highly unusual behavior for an animal, and this immediately sparked Alice's curiosity. It also suggested he was late for something important. His sense of urgency implied a specific appointment or duty, although Lewis Carroll never clearly explained what it was. Still, his panic hinted that being late could have had serious consequences. The white rabbit's hurry played an important role in the story. It set the plot in motion and gave Alice a reason to follow him. His anxious behavior created a sense of mystery and excitement, pulling both Alice and the reader into the unpredictable world of Wonderland. Symbolically, the white rabbit may represent the pressures of time and responsibility, always rushing, always worried. This contrasts with Alice's carefree, curious nature and helps establish Wonderland as a place where logic, time and order behave in strange and unexpected ways. অ্যালিস তাকে দেখার মুহূর্ত থেকেই সাদা খরগোশটি উদ্বিগ্নভাবে বিড়বিড় করছিল, ওহো প্রিয়, আমার দেরি হয়ে যাবে। এবং সে একটি পকেট ঘড়ি দেখছিল এবং ছুটে যাচ্ছিল। একটি প্রাণীর জন্য এটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক আচরণ ছিল এবং এটি তাৎক্ষণিকভাবে অ্যালিসের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। এটি আরও বোঝায় যে সে গুরুত্বপূর্ণ কিছুর জন্য দেরি করে ফেলছিল। তার দ্রুততার অনুভূতি একটি নির্দিষ্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা কর্তব্যের ইঙ্গিত দেয়, যদিও লুইস ক্যারল এটি কী ছিল তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেননি। তবুও তার আতঙ্ক ইঙ্গিত দেয় যে দেরি হওয়ার গুরুতর পরিণতি হতে পারে। সাদা খরগোশের তাড়া গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এটি গল্পের পটভূমিটি গতিশীল করে এবং অ্যালিসকে তাকে অনুসরণ করার একটি কারণ দেয়। তার উদ্বিগ্ন আচরণ রহস্য এবং উত্তেজনার জন্ম দেয়, যা অ্যালিস এবং পাঠক উভয়কেই ওয়ান্ডারল্যান্ডের অপ্রত্যাশিত জগতে টেনে নিয়ে যায়। প্রতীকীভাবে সাদা খরগোশ সময় এবং দায়িত্বের চাপকে উপস্থাপন করতে পারে, সর্বদা ছুটে চলা, সর্বদা চিন্তিত থাকা। এটি অ্যালিসের চিন্তাহীন কৌতূহলী স্বভাবের সাথে বৈপরীত্য তৈরি করে এবং ওয়ান্ডারল্যান্ডকে এমন একটি স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে যেখানে যুক্তি, সময় এবং শৃঙ্খলা অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে আচরণ করে। 4. Describe what happens when Alice falls down the rabbit hole. Alice খরগোশের গর্তে পড়ার পর কী ঘটে তা বর্ণনা করো। Answer. When Alice falls down the rabbit hole, she first drops straight down, then suddenly dips and finds herself plunging into a deep, dark well. Unsure of what will happen next, she notices the walls of the well are lined with cupboards, bookshelves, maps and jars. পৃষ্ঠা 27.
She even takes a jar labeled orange marmalade from a shelf, but finding it empty, carefully places it into a cupboard as she continues to fall. As the descent continues, Alice's mind begins to wander. She wonders how far she might be falling, imagines coming out on the other side of the world, and recalls bits of her school lessons. Her thoughts soon drift to her cat, Diana, and she starts daydreaming. Eventually, feeling drowsy, she gently lands on a heap of dry leaves and sticks at the bottom of the well. অ্যালিস যখন খরগোশের গর্তে গভীরে পড়তে শুরু করে তখন সে প্রথমে সোজা নিচের দিকে নেমে যায়, তারপর হঠাৎ করেই যেন ডুব দিয়ে নিজেকে এক গভীর অন্ধকার কুয়োর মধ্যে আবিষ্কার করে। কি ঘটতে চলেছে তা অনিশ্চিত হলেও সে লক্ষ্য করে কুয়োর দেয়াল জুড়ে আলমারি, বইয়ের তাক, মানচিত্র এবং কাঁচের বয়াম সাজানো আছে। এমনকি সে তাক থেকে অরেঞ্জ মার্মালেড অর্থাৎ কমলালেবুর মার্মালেড লেখা একটি বয়ামও তুলে নেয়, কিন্তু সেটি খালি দেখে সাবধানে একটি আলমারিতে রেখে দেয়, কারণ তার পতন তখনও অব্যাহত ছিল। পতন যত বাড়তে থাকে অ্যালিসের মন ততই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। সে ভাবতে থাকে কতটা নিচে সে পড়ছে, কল্পনা করে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গিয়ে সে বেরোবে, আর তার স্কুলের পড়ার কিছু কিছু অংশ মনে করতে থাকে। তার চিন্তা শীঘ্রই তার বিড়াল ডায়ানার দিকে ঘুরে যায় এবং সে দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করে। অবশেষে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে সে আলতো করে কুয়োর নিচে শুকনো পাতা আর ডালপালার স্তূপের উপর নেমে আসে। 5. What can we learn about Alice as a character from this narrative? এই কাহিনী থেকে অ্যালিসের চরিত্র সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি? Answer. From this narrative we learn that Alice is an inquisitive and adventurous girl. Her curiosity leads her to follow the white rabbit without hesitation, eager to find out where he is going. She also enjoys sounding intelligent, often recalling what she has learned in school and trying to apply big words and complex ideas, even when they don't always make perfect sense. Alice is also shown to be self-critical and reflective. At one point, she imagines scolding herself for cheating in a game, showing that she holds herself to high standards, even in her thoughts. Overall, Alice comes across as imaginative, curious, and eager to explore, but also thoughtful and eager to do what's right. এই বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে অ্যালিস এক কৌতূহলী ও সাহসী মেয়ে। তার কৌতূহল তাকে কোনো দ্বিধা ছাড়াই সাদা খরগোশকে অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে, কারণ সে আগ্রহী হয়ে ওঠে জানতে সে কোথায় যাচ্ছে। সে নিজেকে বুদ্ধিমতী প্রমাণ করতে উৎসাহী, তাই সে প্রায়ই স্কুলে শেখা বিষয় মনে করে এবং জটিল শব্দ ও ধারণা ব্যবহার করার চেষ্টা করে, যদিও সবসময় সেগুলো পুরোপুরি অর্থবোধক হয় না। অ্যালিসের মধ্যে আত্মসমালোচনার প্রবণতাও আছে। একসময় সে কল্পনায় নিজেকে ধমক দেয়, কারণ সে মনে করে সে খেলায় ঠকাচ্ছে। এতে বোঝা যায় যে এমনকি নিজের চিন্তার মধ্যেও সে নিজেকে উচ্চ মানদণ্ডে বিচার করে। সব মিলিয়ে অ্যালিস একজন কল্পনাপ্রবণ, কৌতূহলী এবং নতুন অভিজ্ঞতায় আগ্রহী মেয়ে, তবে একই সঙ্গে সে চিন্তাশীল এবং সঠিক কাজ করার চেষ্টা করে। 6. What was Alice thinking about before she noticed the white rabbit? How did the hot day influence her thinking? What does this suggest about her mood and state of mind at the start of the story? Answer. Alice sat by her sister on the river bank. She was feeling bored as she had nothing to do. The book her sister was reading had no pictures or conversations. She found it dull and unengaging. As a result, Alice lost interest almost at once. The hot day added to her sense of laziness. It made her feel sleepy and dull, so much so that she didn't even care to make a daisy chain or read. Her mind drifted from one random thought to another, showing lack of focus. Next,
This reveals that Alice was in a dreamy, curious, and slightly frustrated state of mind. She was longing for something unusual or exciting to happen. She wanted a break from the monotony of her ordinary world. This inner mood made her ready to follow the white rabbit the moment it appeared. অ্যালিস তার বোনের পাশে নদীর ধারে বসেছিল। তার করার মতো কিছু ছিল না বলে সে বিরক্ত বোধ করছিল। তার বোন যে বইটি পড়ছিল তাতে কোনো ছবি বা সংলাপ ছিল না। সেটি অ্যালিসের কাছে নিষ্প্রাণ ও আকর্ষণহীন মনে হয়েছিল। ফলস্বরূপ অ্যালিস সঙ্গে সঙ্গেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। গরম দিনটি তার আলস্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এটি তাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন ও নির্জীব করে তুলেছিল। এমনকি সে ডেইজি ফুলের মালা গাঁথা বা বই পড়ার কথাও ভাবেনি। তার মন এক এলোমেলো ভাবনা থেকে আরেকটিতে ছুটে বেড়াচ্ছিল, যা মনোযোগের অভাব প্রকাশ করছিল। এই পরিস্থিতি প্রকাশ করে যে অ্যালিস কিছুটা স্বপ্নাচ্ছন্ন, কৌতূহলী এবং কিছুটা বিরক্ত অবস্থায় ছিল। সে চাইছিল কিছু অস্বাভাবিক বা রোমাঞ্চকর ঘটুক। সে তার একঘেয়ে সাধারণ জীবন থেকে একটু বিরতির অপেক্ষায় ছিল। এই ভেতরের মানসিক অবস্থায় তাকে প্রস্তুত করে তুলেছিল সাদা খরগোশের পেছনে ছুটে চলার জন্য। 7. Describe Alice's reaction upon seeing the white rabbit's activities. Why did she not feel surprised at first, even though it was unusual? সাদা খরগোশের কার্যকলাপ দেখে অ্যালিসের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করো। ঘটনাটি অস্বাভাবিক হলেও শুরুতে সে কেন অবাক হয়নি? Answer. Alice saw the white rabbit running by and heard it say, oh dear, I shall be late. She did not find it very surprising, পৃষ্ঠা 28, and thought little of it. But when the rabbit took a watch out of his waistcoat pocket and looked at it, she sprang to her feet in curiosity. The rabbit ran across the field and popped down a large rabbit hole under the hedge. Burning with curiosity, she impulsively followed him and tumbled down the deep hole. She didn't feel surprised at first because it didn't seem very strange to her. In her sleepy, dreamy mood, a talking animal didn't feel unusual. In fact, to a child, everything often seems normal, even the unexpected. She only became curious when the rabbit took out a watch like a person, and that's when she reacted with wonder. অ্যালিস দেখল সাদা খরগোশটা দৌড়ে যাচ্ছে আর বলছে, ওহ প্রিয়, আমি যে দেরি করে ফেলব। বিষয়টি তার কাছে খুব একটা আশ্চর্য লাগেনি এবং সে তেমন কিছু ভাবেও নি। কিন্তু যখন খরগোশটি তার কোটের পকেট থেকে একটি ঘড়ি বের করে তাকালো, তখন কৌতূহলে অ্যালিস লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। খরগোশটি মাঠ পেরিয়ে দৌড়ে গেল এবং ঝোপের নিচে একটি বড় খরগোশের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল। প্রবল কৌতূহল বশত অ্যালিস সামান্য দেরি না করেই তাকে অনুসরণ করলো এবং গভীর গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। সে প্রথমে অবাক হয়নি, কারণ বিষয়টা তার খুব একটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি। তার ঘুম স্বপ্নাচ্ছন্ন মানসিক অবস্থায় একটি কথা বলা প্রাণীকে খুব একটা অদ্ভুত বলে মনে হয়নি। আসলে একটি শিশুর কাছে প্রায় সব কিছুই স্বাভাবিক মনে হয়, এমনকি তা যদি অপ্রত্যাশিতও হয়। খরগোশটি যখন একটি মানুষের মতো করে ঘড়ি বের করল, তখনই সে কৌতূহলী হয়ে উঠল এবং সেই মুহূর্তেই তার মধ্যে বিস্ময় জাগল। 8. Question 8. What did she observe on the walls of the well as Alice fell down the well? How did her actions reflect her thoughtful nature? অ্যালিস গর্তে পড়ে যেতে যেতে কুয়োর দেয়ালে কী দেখতে পেয়েছিল? তার কাজের মধ্য দিয়ে কিভাবে তার চিন্তাশীল স্বভাব ফুটে ওঠে? Or, what did Alice see on the walls of the wall as she was falling down? What actions did she take while falling that reflect her thoughtful nature? অ্যালিস গর্তে পড়তে কুয়োর দেয়ালে কী দেখতে পেয়েছিল? কুয়োর ভিতর পড়ার সময় সে কোন কাজ করেছিল যা তার চিন্তাশীল স্বভাবকে প্রকাশ করে? Answer. As Alice was falling slowly down the well, she had time to look around. She noticed that the sides of the well were filled with cupboards and bookshelves. There were also maps and pictures hanging from pegs.
It looked more like the inside of a house than a well. On one of the shelves, she also spotted a jar labeled orange marmalade. Next, Alice took down the marmalade jar to examine it but found it was empty. Instead of dropping it, she managed to place it on another shelf as she continued falling. She avoided dropping it as she didn't want to risk hurting someone below. This small action shows her thoughtful and considerate nature. Even while falling through a strange and unexpected situation, Alice remained calm, curious, and careful not to cause harm to others. যখন অ্যালিস ধীরে ধীরে কুয়োর ভিতর দিয়ে নিচের দিকে পড়ছিল, তখন সে চারপাশটা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিল। সে লক্ষ্য করল যে কুয়োর দেয়াল জুড়ে ছিল আলমারি, বইয়ের তাক, মানচিত্র এবং পেরেক দিয়ে টাঙানো ছবি। সব কিছু দেখে সেটি যেন একটি বাড়ির ভেতরের অংশ বলে মনে হচ্ছিল, কুয়ো নয়। একটি তাকের উপর সে অরেঞ্জ মার্মালেড অর্থাৎ কমলালেবুর মার্মালেড লেখা একটি বয়ামও দেখতে পায়। অ্যালিস একটি মার্মালেডের বয়াম তুলে নিয়েছিল, কিন্তু দেখল সেটা খালি। সে বয়ামটি নিচে ফেলে দেয়নি, বরং পড়ে যেতে যেতে সেটিকে সাবধানে অন্য একটি তাকের ওপর রেখে দেয়। সে সেটি ফেলতে চায়নি, কারণ সে মোটেও চায়নি যে বয়ামটি নিচে পড়ে কারণ সে মোটেও চায়নি যে বয়ামটি নিচে পড়ে কারো ক্ষতি হোক। এই ছোট অথচ সচেতন কাজটি তার চিন্তাশীল ও সহানুভূতিশীল স্বভাবের পরিচয় দেয়। এমন অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতেও অ্যালিস শান্ত ছিল, কৌতূহলী ছিল এবং অন্যের ক্ষতি না করার ব্যাপারে সতর্ক ছিল।